So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge What Remains of Edith Finch. Ich will immer Edith sagen, Edith Finch. Wir haben in der letzten Folge haben wir über Onkel Sam was herausbekommen, über Gregory. Ja, wie die so gestorben sind. Und auch von Gus. Das finde ich immer am schrecklichsten, ne? Und uns beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass wir Edie vergessen haben. Die ja relativ am Anfang war, nach Molly, meine ich. Ich hoffe natürlich, dass wir da nochmal hinkommen. So, jetzt sind wir mal hier schon, aber hier geht's ja nicht weiter, ne? Ich verstehe nicht. Achso, hier wahrscheinlich, ne? Ah, da. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Hier geht's weiter. Louis was born a year later. Hier überall noch die Missing Poster von Milton. Ah, hier geht's noch weiter hoch. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Dawn. Edith. And to see kids in the house again. Milton. Ah, wie cool. Louis. Überall auch wieder dieses Lachsfutter. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Oder beziehungsweise der Lachs in der Dose. And for a while, things were good. Almost normal. Guck mal, die hatten eine eigene Schule, also selbst unterrichtet. Never stop learning, assume nothing, respect criticism. Okay. Aber so weit oben. But it didn't last. Classification of living things. Kingdom, phylum, class, order. Species, variety. To teach and to learn. 7 ways to create a fulfilling classroom. Dawn Finch. Ah, ja. Relief efforts and in disaster. Ja, der Glaube war schon sehr stark hier, ne? The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ja, dass das alles hält hier. Milton 1992 und ja. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Ja. Wie gesagt, die wissen ja nicht, oder wir wissen ja auch nicht, was mit ihm geschehen ist. Da könnten wir rein, aber ich schaue mich nochmal hier um. Boah, ich würde mich hier einscheißen, ne? Dass das auch hält, das ist halt, ne? Das ist, was mich so verwundert auch einfach. Er hat auf jeden Fall viel mit Schwarz gemalt und Gelb. Die ganzen Räume hat sie zugemacht. Ich frage mich halt echt, was mit dem passiert ist. Der Zauberpinsel. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Wie cool sowas ist, ne? I was 4 when Milton disappeared. Jetzt haben wir noch Louis, Dawn haben wir auch noch. Ja, Edie, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja gut, nach seiner Zeichnung, Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors.
Ja, dass er auch hier geschlafen hat hier oben, ne? Es ist so verrückt. Es ist so verrückt. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Nein, 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 ich will nicht. Nein, 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 ich wollte nicht noch mal rein. Ich wollte nicht noch mal rein. Wie gesagt, er muss das ja da nachgezeichnet haben. Ach, guck mal, das sieht man. Ach, hier geht's auch noch höher. Oh Gott. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Hier können wir bestimmt... Ja, hier geht's nicht hoch. Aber das ist Wahnsinn. Aber das ist natürlich auch cool, ne? Das ist natürlich cool, so. Aber ich würde mich so einscheißen. Ich würde mich so einscheißen und mich immer wieder wundern, wie das hält. Na? Na? So, jetzt aber. Hallo? Ja. Funktioniert nicht so richtig. So, jetzt aber. Mein Gott, ey. Oh, eine Shisha. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Aber ich find's aber cool. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. High School Diploma, Orcas Island Regional, Louis Finch. Ah, guck mal. Ja, Gras, ne? Glaube ich. Das ist schon cool, aber das wäre mir nicht so sicher. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. Ja. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In Kann our man sessions, verstehen. I saw the same behavior. His mind began to... Ja, was denn? wander. Ach so. I asked him to describe it. He said he started small. Oh, Imagining es a ist immer ladder, schwieriger. he'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Na. But he found something more. Oh Gott, diese Spiele in einem Spiel, ne? Ich find's so geil. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss.
But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Ja, bis er I irgendwann even encouraged him. ganz in seinen Tagträumen gefangen ist, ne? It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Oh. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Oh, Hilfe. Ich hab's gar nicht gesehen, sorry. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Ja, merkt schon, ne? Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Der macht einfach weiter, ne? In Louisburg, he heard rumors of a beautiful prince. Natürlich. The prince was on his own quest for Finsteren Schlangen. sinister serpents. Oh. He followed the sound of his Na, ich nehme mal die Harfe. Nicht? Okay, dann nehme ich die Sitar. Scheiße. electric sitar. Mist. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound.
He knew the world was all in his imagination. Komm gar nicht hinterher mit dem Fisch. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Unser Spinnen, ne? He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Da vorne steht Louis, ne? He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Ja, ich wollte noch da gucken, aber da wird wahrscheinlich nichts zu sein. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Ah, die Katze! Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Molly! His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ah, mein aufrichtiges Beileid, Dr. Emily North. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ja, psychische Probleme und dann halt mit dem Kopf dahin, wo der Fisch war. In seiner eigenen Welt gefangen. Ah, aber Louis. Aber das fand ich natürlich jetzt wieder cool mit dem Spiel im Spiel, ne? Ah, und es geht noch weiter höher. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder.
I wish we'd stayed. Ja. But I understand why we left. Ja. My mom ended up leaving everything behind. Ja, aber wirklich alles, ne? What happened that night had been coming for a long time. Tja. Maybe it should have come sooner. Wir waren hier ganz oben, oder was? Gott. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Ja. Ah, diese Papierfiguren. Cool. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Okay. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Natürlich. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Dann hat man da wirklich so 1000 Bücher und dann tatsächlich noch eine Bücherei, eine Bibliothek. Oh Gott. Und was für eine. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? History of the Finches bei Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Okay. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Oh. For a while, I wandered. I started seeing things. Der Hirsch. Things I'd forgotten had ever existed.
But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. Lass doch sein, ich will's I lesen. kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. So ja, ihr ungeborenes I Kind. guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Der auch nur 18 geworden, ne? Das war's. A Story by Giant Sparrow. Für Shirley Dallas 1948 bis 2013. Das sind jetzt die Credits, ne? Wie süß ist das denn bitte? Oh, wie cool. Lead Artist. Das Ende von allen Bände, alle Geschichten. Achso, wir haben doch wirklich alle Geschichten gehabt. Sehr schön. Ja, mega cooles Spiel, auch wenn es jetzt so 4 Folgen waren, aber ganz ehrlich, mega cool. San Juan. Das finde ich echt cool. Und wie gesagt, das ist ein Indie-Game, ne? Von Indie-Designern. Aber da haben schon ein paar Leute mitgemacht. Wie gesagt, auch wenn es kurz war, ich fand's echt schön. Also auch grafisch mega und die Spiele im Spiel. Alleine das mit dem Comic fand ich mega geil. Oder halt das auch jetzt zuletzt bei der Fischfabrik.
Gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Muss mal schauen, ob Giant Sparrow noch andere Spiele hat. Weiß ich jetzt gar nicht. Das war echt cool. Ich lasse das jetzt einfach mal durchlaufen, ne? Schau mal, was passiert. Da kommt ja irgendwas noch dazu. Danach. Danke, Johann. Entdecke im Nachspann Johanns Namen. Johanns Namen. Okay. Jack Prior, Kristen, also... Okay. Gaston, Gregory. Aber das finde ich echt eine coole Idee mit den alten Kinderfotos von denjenigen, ne? Hardy Rodrock, 2D Artist. Alvin Nelson, Michael Fellick, Producer, die Produzenten. Oh, aber das auch mit Gregory, ne? Also was mich am meisten berührt hat, war echt das mit Calvin. Das war echt am krassesten. Das hat mich echt, also das hat mich wirklich kurzatmig gemacht und das war wirklich wie die Brust, als wäre sie zugeschnürt gewesen. Also das war... Und dann halt die Geschichte dazu. Und dann halt dieses, ja, hätte ich es ihm nicht gesagt. So nach dem Motto, du kannst fliegen. Melissa Fass, was ist das denn für ein Foto? Ne? Immer dieses hätte ich es nicht gesagt, vielleicht wäre es ja nicht passiert, aber... Das ist es ja. Gut. Annapurna Interactive. Mit der Waffe Megan Allison. Nathan Gary. Wie gesagt, finde ich echt cool, also so ein Outro habe ich noch nie gesehen. Nicht in der Form, finde ich mega gut. Ich lasse es jetzt einfach mal durchlaufen und vielleicht sehen wir uns nachher nochmal. Aber ich mache mich jetzt erstmal weg. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war What Remains of Edith Finch. Mega gut. Mega geiles Spiel. Ja. Playtesters. Ja. Es könnte sein, dass es jetzt gleich, wenn jetzt schon die Playtesters kommen, dass es gleich vorbei ist, ne? Ja, jetzt kommt nochmal der spezielle Dank. Scared for Life 2. Trick or Treat, Smell My Feet. Da steht da Ready, Set, Dead. Chipley Danger. Ja, Louis Finch. The Edith Finch Team. Ja. Aber tatsächlich gar nicht mal so viele, ne? Cool. Mega. Tja, das war, wie gesagt, What Remains of Edith Finch. Die Option Geschichte wiederholen steht jetzt zur Verfügung. Wähle Edith, um von Anfang an zu spielen. Ja, aber will ich ja gar nicht. Warum sollte ich die Geschichte wiederholen? Ne? Okay. Ja. Können wir jetzt zumachen? Nee, ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es selber mal spielen wollt und es wirklich auch mal selber fühlen wollt, wie es ist, mit dieser Geschichte, mit den Kurzgeschichten zu interagieren, dann, ja, holt euch das Spiel doch selber. Bis dann, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao mit Wortschön, bitte. Grüß mit Zukunftsklecklich. Tschüss.